flash your rack flashes all. All my game, all my style. ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ද කාහබ් YouTube channel එකට. ඉතින් 2022 අලුත් අවුරුද්ද උදා වුණා. ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම චූටි දෙයක් කියන්න ඕනි. channel එක පොඩ්ඩක් රීබ්‍රෑන්ඩ් කරන්න තීරණය කළා. ඒ කියන්නේ logo එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා intro එක චුට්ටක් වෙනස් කරා channel එකේ content එක මුකුත් වෙනසක් කරේ නෑ. ඉතින් මම තීරණය කරා මම channel එක පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ Corolla DX Wagon එකේ review එකක් දාලා. ඉතින් channel එක රීබ්‍රෑන්ඩ් කරාට පස්සේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම තීරණය කළා. ඉතින් මේ කායකෙම POV drive එකක් දාන්න කියලා. අපි බලමු මේ කායකේ POV drive experience එක කොයි වගේද කියලා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනි අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපේ ද කාහබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න, අපිව like කරන්න. ඉතින් වාහනක interest තියෙනත් එක්ක channel එක share කරලා අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි යන් අපේ POV test drive එකට.
ඉතින් අද අපි අරන් ආපු Toyota DX Wagon එකේ POV test drive එක හොඳ නම් drive experience එක හොඳ නම් සාමාන්‍යයෙන් DX Wagon එකක් හොයන කෙනෙකුට වගේ නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම මේකේ review එකක් කරලා තියෙනවා, full review එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ link එකක් මේ වීඩියෝ description එකේ යටින් දාන්නම්. ඉතින් අද අපේ POV drive එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. පුළුවන් තරම් වාහන ගැන interest තියෙන අයත් එක්ක අපේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification phone එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න, හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මමද කාහබ් YouTube channel එකෙන් දෙව්මින චාමි කරමු.